제3회 싱크탱크 2022 포럼에 참석하신 여러분을 진심으로 환영합니다. 싱크탱크 2022는 긴장된 남북관계와 미중 패권 경쟁으로 인한 위기 속에서 한반도와 동북아시아 상황을 해결하기 위한 국제사회와 지지와 협력을 이끌고 한반도 평화와 통일 그리고 동북아의 안정과 공동 번영을 이룰 전 세계 지식인 연대체입니다. 오늘 제3회 포럼에서는 통일 한국으로 가는데 중요한 분야인 경제를 놓고 짐 로저스 홀딩스 회장을 기조 연설자로 모시고 한국, 일본 그리고 미국의 경제 전문가들과 포럼을 진행하게 됐습니다. 자, 바쁘신 일정에도 함께해 주신 분들께 다시 한번 감사의 말씀드리면서 환영사는 싱크탱크 2022 포럼 추진위원장을 맡고 계신 윤영호 위원장께서 해주시겠습니다. 존경하는 지도자 여러분, 인간의 가장 기본 생활인 의식주를 포괄하는 경제는 인간 사회에서 가장 중요한 부분을 차지합니다. 인류는 유사일에 자신들의 생존과 보다 안락한 생활의 영위를 위해 시대적 발전에 따라 다양한 경제 활동을 수행해 왔습니다. To live를 lover, to live well, to live better를 위해 인류는 끊임없는 노력과 탐구를 통해 보다 나은 경제적 활동에 대한 체제와 시스템 그리고 정책 등을 추구해 왔습니다. 그리고 이러한 출발은 인간 존재에 대한 물음에서 시작되었습니다. 이런 이유에서 문선명 한학자 총재 양이분께서는 이상 사회의 경제적 측면을 다루면서 공동 소유를 토로한 공동 경제에 관한 이론인 공생주의를 그 대안으로 제시하시며 자본주의의 한계와 그리고 공산주의의 한계를 넘어 남북 통일도 이러한 공생주의를 중심으로 접근해야 함을 누차례 강조하셨습니다. 공생주의의 핵심은 마치 가정에서 부모가 자신의 소유를 공유하여 자녀를 사랑하고 자녀는 부모에게 감사하는 마음으로 그 소유를 공동으로 향유하는 것처럼 하나님을 인간의 부모로 규정하고 부모이신 하나님의 참사랑을 중심한 공동 소유를 강조합니다. 사랑하는 지도자 여러분, 이렇듯 경제라는 주제는 통일 한국의 그림을 그리는 데 있어 매우 중요한 주제입니다. 이런 이유에서 오늘 제3회 포럼은 전 세계 3대 투자가이신 저명한 경제인이신 우리 짐 로저스 회장을 모시고 신통일 한국의 큰 그림을 그리는 데 있어 경제의 역할과 그리고 통일 한국이 지향할 경제 체제에 대한 실론을 제시하고자 합니다. 여러분, 짐 로저스 회장께 큰 환영과 그리고 감사의 박수를 한번 보내주시면 좋겠습니다. Thank you very, very much. I am certainly delighted to be here. In my view, soon the Korean Peninsula is going to be one of the most exciting places in the world. And first I have to tell you, the people, Reverend Moon and his wife, you know, I look back over the past, 20, 30 years, and I will have to say, this couple, you know, they originally came from North Korea, as you know, but I don't know if that was their only motivation. But they have been working on this for a long, long time. It's certainly been a lesson for me. I am now extremely excited about the future of the Korean Peninsula. I said before, I expect this to be one of the, if not the most exciting place in the world going forward. And the Moons were actually doing something. Look at this hall. I mean, this is all a result of people focusing on Korea, north and south. And the North, I don't know how they did it. Nobody else has been able to do it. American politicians have not been able to do it. South Korean politicians have not been able to do it. So I hope it's a lesson for all of us, certainly for me, that if we focus and if we pay attention, maybe we can do something. And this peninsula, I'm going to say it 100 times, this peninsula has the potential to be an extremely, extremely exciting place going forward. While the rest of us, well, I anyway, and many Americans were ignoring what was going on, the Moons were actually working to change Korea and therefore change the world.
Some of you know about the tunnel that the moons have come up with. I have visited the beginning of the tunnel in Japan, and I have to confess to you, I was overwhelmed. The idea of building a tunnel between Japan and Busan is brilliant. I mean, if you have the money and if you can pull it off. I mean, they've actually started the tunnel. And if you can pull that off, think about it. You can get in your car in Tokyo and drive to London. I mean, for me, that's an unbelievably exciting proposition. I drove around the world. I know how exciting that could be. Now, the tunnel's impossible right now because of the 38th parallel. But once we open the 38th parallel, or once somebody opens the 38th parallel, think of the enormous possibilities that can change in this part of the world. Korea, the Korean peninsula, will become a major transportation hub. There are already railroads on the east and west coast of the peninsula. You can rebuild those railroads, and you can rebuild the ports. All you have to do is open the 38th parallel. Korean peninsula becomes a tourism spot, becomes a transportation spot. It will have many, many, many huge advantages that will change the world. And all of our lives, especially the lives in Korea, will be fantastic. You have 3 billion people in Asia. That's 3 billion with a B. You can see the possibilities, and that Hanbando, Korean Peninsula, will become a great, exciting transportation hub, manufacturing hub, and just about everything you know going forward. And some of you know that in China, they have the One Belt, One Road project, which they're trying to connect Asia with the West. There's also in Russia, there's a Trans-Siberian Railroad, which connects the Pacific Ocean with the West. So once you open the 38th parallel, you can connect Korea, and therefore Japan, into the Chinese One Belt, One Road project, and into the Trans-Siberian Railroad. So all we have to do, it's not that easy, all we have to do, though, is open the 38th parallel, and it changes everything we think we know about the world. I've been investing around the world for a long time. Many countries do not have strong currencies, much less stable currencies. South Korea, for whatever reason, has had a stable currency for a long time, which will make it even stronger once you open the 38th parallel. Many companies right now have task force studying what to do once you open the 38th parallel. There's going to be a huge amount of investment in the Korean Peninsula from China, Russia, America. Many countries will be investing here. So I urge you and all of you to please, let's get this 38th parallel open. So please, let's do it, because this could be the single most exciting place in the world for 10 or 20 years. So I hope that next time we meet in February or whenever it is, next year at this time, I hope that the 38th parallel is open. We all can have a big, big party, sing and dance all night long, and leave that border open. Thank you. Thank you. 네, 고맙습니다. 짐 로저스 회장님의 기조 연설을 함께 하셨습니다. 한반도의 미래와 관련된 소중한 견해까지 여러분께 밝혀주셨습니다. 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 이제 총평을 듣는 시간입니다. 총평은 김현철 박사께서 해주시겠습니다. 짐 로저스 회장님의 낙관과 희망은 언제나 저희들에게 힘을 줍니다. 낙관과 희망을 갖고 미래를 향해서 우리에게 주어진 과제들을 하나하나 해결해 나가야 될 것 같습니다. 평화는 땅이고 경제는 꽃입니다. 땅이 좋아야
아름다운 꽃이 핍니다. 평화와 경제의 긍정적인 순환은 우리 시대의 과제입니다. 한반도의 평화 경제는 공존과 공영이 꼽히는 통일로 이끌 것입니다. 그러나 한반도 평화 경제가 가야 할 길은 멉니다. 한반도에서 다시 평화 경제를 만들어가기 위해서는 해결해야 될 과제가 산적해 있습니다. 비핵화, 평화 체제, 경제 공동체는 서로 연결되어 있고 병행적으로 풀어가야 합니다. 비핵화 협상이 진전해야 제재가 완화되고 개성공단을 재개할 수 있는 환경이 만들어집니다. 비핵화를 하는 과정에서 한반도에 평화와 경제를 잇는 다리를 놓아야 할 것 같습니다. 산업협력과 교통물류, 다양한 영역에서 협력의 다리를 준비해야 되지 않을까 하는 생각입니다. 평화는 주어지는 것이 아니라 만들어 가야 합니다. 한반도 평화의 길은 산 하나를 넘는 것이 아니라 산맥을 건너는 일입니다. 어렵더라도 포기하지 말고 평화를 만들어 가야 합니다. 언제나 평화를 지키는 일만큼 평화를 만드는 일이 더욱 중요합니다. 다시 한번 싱크테크 2022를 준비해 주신 모든 관계자 여러분께 감사의 인사를 전달합니다. 고맙습니다. 자, 이어서 전문 패널 분들과 함께하는 대담의 시간입니다. 한국과 미국의 지도자들께서 함께 하시겠습니다. 대담에 앞서서 잠시 패널 여러분들을 소개해 드리겠습니다. 먼저 미국 패널분들을 모시고 소감과 질의의 시간을 갖도록 하겠습니다. 미국 스튜디오 나와 주십시오. 안녕하십니까. It's a great honor to be here today from Washington, D.C. at the Washington Times. It's great to see you again, Mr. Rogers, and I can promise we're going to have a robust conversation. So with that, I'd like to ask, first of all, for Speaker Gingrich to share his thoughts. He was there in those years. He's been in so much of America's history and a man incredibly dedicated to peace and mutual prosperity, a great friend. Newt, please go ahead and share your thoughts. Well, thank you, Tom, and let me thank Think Tank 2022 for the work you're doing and Dr. Hakan Moon for the leadership she has shown, and the Washington Times, which does an amazing job of representing those values here in the United States and communicating conservatism to millions of people. And that is to find a way to reach across the 38th parallel. Now, I have to say, Mr. Rogers, I had not heard you speak before. I think you're clearly a visionary. My hunch is that you're a pretty good salesman. And I think the image you painted is exactly right. But I want to ask you a practical question. Yes, if we could get the parallel open, we would in fact have the potential to have one of the most exciting periods of development on the entire planet in Korea. But I'd like you to share with us just for a minute, what do you think are the first 2 or 3 practical steps that need to be taken to begin that process of opening up the 38th parallel? We're going to sit down with the Chinese, the Russians, North Koreans, America and South Korea. This all has to be an organized and planned. Mr. Kim is keen to develop North Korea. As you know, he's developed 15 free trade zones. He is trying to change. Now, I cannot speak for him. I'm just telling you what I read in the press. He would like to change. Let me get to the economics of it. I mean, there are 2 pieces of this.
We had our president meeting with President Moon Jae-in. Joe Biden sat down with Moon Jae-in and said, move forward with humanitarian assistance, move forward with economic development assistance, and that's what should be happening as we speak. So part of the equation now is, while we work on the denuclearization issue, because I submit, Mr. Rogers, with all due respect, until we can get complete verifiable denuclearization, it's going to be hard to get the normalization of relations and to get North Korea involved with international financial institutions. So I submit, while we're working towards denuclearization, on the inter-Korean aspects to it, and I would offer to you, sir, if you could answer, maybe you could say, how could the South, working with the North in this relationship, do more not only on humanitarian but economic development assistance to include energy, which is what North Korea needs, energy. And once we get denuclearization, then North Korea opens up to the international financial institutions and we could really move forward. But as we speak now, Mr. Rogers, how do you see, if you will, South Korea providing the North with the energy assistance and other economic development assistance they really need to get moving? We have to sit down and make sure everybody understands. China will guarantee peace, Russia will guarantee peace, everybody will guarantee peace. I mean, this is not that big a problem if you sit down and explain to South Korea and North Korea, okay, you're out of the war, you have money to spend on other things. 네, 말씀 잘 들었습니다. 미국을 연결해서 활발한 토의를 하는 모습 함께 지켜보셨습니다. 자, 이제 이곳 청신평화 월드센터에 참석하고 계신 한국 패널분과의 질의응답 시간을 함께하도록 하겠습니다. 자, 패널 여러분께 마이크를 넘기겠습니다. 오늘 이렇게 짐 로저스 회장님과 함께하는 제3회 싱크탱크 2022 포럼에 참석하게 되어서 기쁘고 영광스럽게 생각합니다. 그러면 먼저 H.J. 매그놀리아 한국재단 이사장이신 제랄드 윌리스 이사장께서 질의해 주시겠습니다. 부탁드리겠습니다. Mr. Rogers, thank you for your wise wisdom and vision. So my question is, if and when the sanctions come down, what do you think would be the best opportunity for investment in trade? In which sector of the Korean economy? If you open that peninsula, everybody in the world is going to say, let's go see. What is Korea? And they're going to see North Korea, South Korea, they're going to see food, they're going to see beaches, they're going to see mountains, temples, they're going to see enormous number, huge number of tourist attractions. And this is going to be a gigantic tourist attraction for a long, long time. If people think of traveling to Asia, they don't think of Korea. They think of China, Japan, Bali, many places. But that's going to change. So tourism is the first thing. The second thing is transportation. This will become a transportation hub. The railroads on the East Coast, the railroads on the West Coast, you know, all of a sudden you connect Korea to Siberia, to the Trans-Siberian Railroad, you connect it to the One Belt, One Road, and suddenly, instead of putting things on a boat in Busan and hope it gets to Berlin someday, you put it on the train. 구체적인 질문 하나를 좀 드리겠습니다. 만약에 그 원산 갈마 지구가 글로벌 관광지로서의 성장 가능성을 어떻게 보시는지 그 부분 하나 하고요. 만일 그 갈마지구에 있는 유일한 북한의 스키장인 마식령 스키장이 있고 또 우리 대한민국에서는 최초의 스키장이면서 최대 규모의 스키장을 보유하고 있는 용평 리조트가 경협을 한다면 어떤 방식으로 접근하는 것이 좋다고 생각하는지 좀 의견을 듣고 싶습니다. If you have to make people know it's safe, they don't want to get killed, people don't want to go to a war zone, but once they know it's safe and there's medical care and attractions and food, what more do you want? That's what tourists want to see and do. But
You have to open the 38th parallel. Nobody's going to come here when they think there may be a war. The DMZ is a tourist attraction, but not a very big tourist attraction because nobody wants to get killed. You have to make it safe. 예, 오늘 아주 감동적이고 그 유용한 기조 연설 잘 들었습니다. 우리 회장님의 연설을 들으니까 반드시 통일을 이루어야 되겠다 하는 그런 마음이 듭니다. 북한 주민들을 위해서 인도적인 차원에서 의약품 지원이라든지 그다음에 병원 건립이라든지 이런 의료 장비 지원 등 더불어 함께 할 수 있는 협력할 수 있는 그런 방법을 여쭤보고 싶습니다. As far as I'm concerned, though, if we open the border, if we get rid of the possibility of war, I really want to go to the basis and just say, let's start over. The Korean Peninsula has been, you've been here for 7,000 years, 10,000 years. You know, Korea's had its ups, its downs, its problems. You don't need me, you don't need the Americans, you don't need the UN. You can do it fine if you open up that 38th parallel and start over. I want to go to the basic problem, and that's war, and let's get rid of the war. I don't want to pay for it anymore. And I don't want to risk getting killed. And I hope you will change it. But once you change it, the drug problems and the trade problems are finished. There's no problem. 저는 짐 로저스 회장님께서 한반도의 미래 경제 발전 방향에 대한 조금 더 구체적인 말씀을 해주시면 좋지 않을까 합니다. 특히 남한과 북한, 우리 한반도에 서울과 평양 이 두 수도가 있는데요. 두 수도는 사실상 휴전선에서 아주 가깝게 위치해 있습니다. 그래서 실제로 서울 평양 거리는 200km 정도밖에 되지 않는 이런 거리거든요. 그래서 만약 서울과 평양을 연결하는 고속철도가 개통이 된다면 이 서울 평양은 30분 정도면 그냥 왔다 갔다 할 수 있는 그런 거리에 불과한 것 같습니다. 그래서 그런 것을 가정을 해본다면 하나의 광역경제권으로 기능하게 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그러니까 하나의 싱글 메가시티 리전으로 이렇게 기능할 수 있는 서울과 평양이 하나의 광역경제권으로 기능할 수 있는 그런 미래의 잠재력, 가능성에 대해서 회장님께서 어떻게 생각하시는지 의견을 듣고 싶고요. Wonderful. You know, if somebody from Mars landed in Korea, he would say, what? You all use the same chopsticks? You all speak the same language? And you cannot go from here to there? What? Is this insane? And he would look at history and say, you've been together for 7,000 years. What is this? Everything you said could happen like that. And it would be a gigantic metropolitan center for Asia, for the world. To me, I'm like the Martian who lands here and says, what are you doing? That war was 70 years ago. What are you doing? Let's solve this problem. This place could be very, very, very exciting. But everybody in Korea has 100 years of history, which is holding you back. Everything you said should happen soon. So please do it. Okay? Please do it. 제가 DMZ 다큐멘터리를 만들면서 느꼈던 거는 그 하늘과 땅 막혀 있는 강과 바다에서 자연은 먼저 통일을 이루고 있었습니다. 우리 남북의 주민들만 통일을 못 이루고 있었는데 그러다 보니까 이제 그 DMZ 근처에 살고 있는 적경 지역 주민들은 정말 어렵게 살았습니다. 회장님 말씀하시는 그 전쟁의 위협이 생기면 다시 위협들을 안고 아직까지 한 75년 동안 살고 있거든요. 분단의 세월 동안.
근데 그분들이 가장 원하는 거는 한반도 DMZ의 그 중요한 것은 뭐냐면 평화지대가 되기를 간절히 원하고 있습니다. 특히 남북한 평화지대를 넘어 전 세계 분쟁 지역에 희망을 줄 수 있는 DMZ가 되기를 좀 원하고 있거든요. 그래서 만약에 이제 그게 지금 국제 평화지대를 DMZ에 만든다라든지 아니면 DMZ 생태평화공원이 조성되기를 원하고 있습니다. 짐 로저스 회장이 만약 DMZ 개발에 대한 전권을 가지고 계시다면 지금 DMZ의 분단의 대가로 얻은 DMZ의 생태환경 가치를 지켜가면서 이 말 그대로 디밀리터라이드 존을 전 세계인에게 꿈을 줄 수 있는, 꿈이 이루어지는 드림 메이킹 존으로 만들 수 있는 방안이 어떻게 하실 수 있는지 좀 여쭤보고 싶습니다. People from all over the world will come to see what the DMZ was. 네. Was. 네. Past tense. The DMZ. It was not there 200 years ago. People went back and forth, back and forth. They traded, everything. If we open the DMZ, we can have discos, we can have football, we can have anything you want. We can have restaurants. People will come to see it, and I will buy you all the beer you want to drink at the disco. So let's change it. And I know we have to have this conversation, but it could be solved. There will not be a DMZ. There was no DMZ 200 years ago. There will not be a DMZ 100 years from now. Your grandchildren will say, what? What was the DMZ? Why? Why was the DMZ? And you will have a hard time explaining to your grandchildren why Korea was divided. So please, let's change it. Change it. Change it. 네, 그 말씀은 동의하고요. 바꾸자라는 말씀이고. 다만 그 제가 하나 더 여쭤보고 싶은 거는 그 전 세계에서 한반도 DMZ처럼 과거와 현재가 미래가 함께 지금 공존하고 있는 공간은 지금 없거든요. 그래서 이 공간은 세계 자연 생태 문화유산으로 갖고 나가는 것이 되게 중요하다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 혹시 회장님이 한국 DMZ를 세계 자연 생태 공원으로 가꾸는 데 투자할 의향이 있으십니까? Yes. The Korea Hanbando will be the most exciting place in the world once you open the DMZ. It will be very, very exciting. And your grandchildren will say, wow, what a great place. If things stay the way they are now, your grandchildren are going to live in Los Angeles or London. They're not going to live here. That's crazy. That is crazy. Your grandchildren should live in Korean Peninsula, not in Los Angeles. Korea would be better than Los Angeles if you open the DMZ. 네, 고맙습니다. 질의와 답변을 해주신 짐 로저스 회장님과 한국과 미국의 패널 여러분께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 두 번째 세션의 주제는 신통일 한국으로 가는 길 한일 해저 터널입니다. 자, 먼저 모두 발언 들으시겠습니다. 함께해 주실 분은 안병민 한반도 경제협력원 원장님입니다. 박수로 맞아 주십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 제2세션의 주제는 신통일 한국으로 가는 길 해저 터널입니다. 여러분,
터널을 생각할 때 어떠한 이미지를 갖고 계십니까? 빠르고 편리한 통로라는 이미지와 무섭다, 불안하다, 답답하다라는 이미지도 있을 겁니다. 저에게 있어서 터널의 이미지는 입구에서 느끼는 설렘, 그 다음에 터널 내에서 느끼는 불안함과 기다림, 그 다음에 출구에서 느끼는 뿌듯함과 희망이 있었습니다. 터널은 인간과 매우 친밀하고 밀접한 존재였습니다. 인류는 추위와 맹수의 위협에서 자신과 또 가족을 보호하기 위해서 동굴에서 생활하기 시작했습니다. 자연동굴을 이용하기도 했고 또 새로운 동굴을 파기도 했습니다. 하지만 이 터널이란 통로는 제국주의 시대를 거치면서 침략과 수탈의 수단으로 변모하게 되었습니다. 따라서 한일 해저 터널은 1940년대에 건설 구상이 작성된 이후 80년이 지난 지금까지 침략 수단 내지 위험한 통로라는 이미지를 벗어나지 못하고 있습니다. 한국과 일본 국민 모두에게 과거의 어두운 이미지를 싣기에는 시간이 조금 더 필요한 것 같습니다. 이러한 불신과 반목, 오해의 틈새를 줄여가면서 동아시아를 넘어 유라시아 지역의 새로운 항구적인 이런 평화 정착을 지향하는 싱크탱크 포럼의 역할과 중요성이 더욱 강조되고 있다고 볼 수 있습니다. 터널 건설을 통한 세계 평화라는 구상, 피스로드, 피스터널이라는 이런 개념은 국가 간, 종교 간, 인종 간의 갈등의 벽을 허물 수 있는 놀랄 만한 것입니다. 저는 분명하게 여기서 말하고 싶습니다. 한일 해저 터널은 이 지역의 시간과 공간의 개념을 완전히 바꿀 것입니다. 동아시아 지역의 초국경 광역경제권을 선도하게 될 것입니다. 광역경제권 지역들이 국경 없는 글로벌 경제 시대에서 공용할 수 있는 가장 적합한 공간 단위로의 재편을 촉진하게 될 것입니다. 그리고 분단된 한반도를 하나로 되게 하며 또한 인류의 평화와 공동 번영을 이끌게 될 것입니다. 아인슈타인과 마하트마 간디, 그다음에 모스트가 말한 유명한 말로 짧게 모두 발언을 마치고자 합니다. 평화는 힘으로 유지되는 것이 아니다. 오로지 이해로 이루어질 뿐이다. 라는 말이 있었습니다. 그리고 마하트마 간디는 평화로 가는 길은 없다. 평화가 길이다. 이렇게 이야기했습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 안병민 한반도 경제협력원 원장님의 모두 발언 함께 하셨습니다. 자, 이어서 전문 패널 분들을 모시고 대담의 시간을 여러분과 함께 하겠습니다. 두 번째 세션은 일본과 한국의 패널 여러분들이 함께 하십니다. 대담에 앞서서 패널 여러분들을 잠시 소개해 드리겠습니다. 짐 로저스 회장님과의 대담의 시간을 함께하겠습니다. 먼저 일본 패널들과의 소감과 질의의 시간입니다. 일본 스튜디오 나와 주십시오. Thank you, MC. Thank you very much, Mr. Jim Rogers, for your excellent, thought-provoking speech. I am very happy to see you again. I fondly remember the time we spent together in Seoul, in Korea, and Fukuoka in Japan. This topic has been of the greatest interest to me. In order to realize this project, I think three things are needed. First, there must be a government-level agreement between Japan and South Korea. To do so, we have to gain understanding and public opinion of both Japanese and Korean people. Second, the project must prove that it can be a sustainable business. And third, technical issues need to be overcome. Now, we would like to take some time for comments and questions on the keynote speech from two Japanese experts who have deep insights in this project. Our first commentator is Honorable Yoshiaki Harada, who has served as Minister of the Environment in Japanese government. Let us welcome Honorable Harada. Hello, everyone. I believe one of the most
important organizations we should promote this project is Japan-Korea State Governors Meeting, participated by 8 municipalities in 2 countries, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Yamaguchi prefectures of Japan, and Busan City, South Jeolla Province, South Gyeongsang Province, and Jeju Province of South Korea. My question is, if you are the salesman of this tunnel project, how would you sell the plan to the governors and mayors of this region? Please teach me your sales talk. My main question is the same question I've asked before. Is it economically feasible? It costs money. Will it return enough money to pay for the cost and to make a profit? I've asked before, you've always answered yes, that it will work. If that's the case, let's do it. Now, of course, it's not economically feasible while the 38th parallel is closed, but if you open the DMZ, then I'm sure the economics change very dramatically, quickly. I very much appreciate this opportunity of Think Tank 2022, particularly Mr. Jim Rogers made an excellent speech. This is my question to Mr. Jim Rogers. What do you think about the future of the Belt and Road Initiative promoted by China? I want to say again, if we open the 38th parallel, this part of the world is going to change dramatically, and you build the tunnel. I want to get on my car in Tokyo and drive to London. It's going to change not just nuts like me, it's going to change everything we know. If you open the 38th parallel, the world changes. For Japan, for Korea, for Russia, for China, for everybody. 일본 스튜디오를 연결해서 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 한국 패널과의 질의응답 시간 지금부터 함께 하도록 하겠습니다. 한국 패널분들께 마이크를 넘기겠습니다. 한일 해저 터널에 관련해 짐 로저스 회장님의 완벨트, 완노드, 그리고 한반도 평화 통일 후 사회 전반적인 변화의 연설을 듣고 질의를 할 수 있게 되어 정말 기쁘게 생각합니다. 세션 이후에 패널들을 대표해서 안병민 박사님께서 매우 품격 있는 모두 발언을 해주셔서 대단히 감사드립니다. 연결, 바로 이것이 평화 경제이다는 그 핵심적인 메시지가 가슴으로 많이 다가오고 있습니다. 그럼 한국 패널들의 전문가 질의를 시작하도록 하겠습니다. 한일 해저 터널 관련 많은 전문가들이 한일 해저 터널도 한국, 일본을 뛰어넘어 동북아 국가들 간의 교류 협력을 촉진하여 세계 최대의 지역 경제권인 이른바 동북아 경제권을 구축하는 데 큰 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 관점에서 저는 한일 해저 터널을 동북아 터널 혹은 동아시아 터널이라고 명명하는 것이 바람직하다고 생각합니다. 이 문제에 대한 우리 짐 로저스 회장님의 생각이 어떠하신지 궁금해서 여쭤봅니다. Well, if you ask me, the tunnel would be more than the East Asia tunnel. It would be the Eurasia tunnel, because then you can connect Europe and Asia. We can go to Tokyo and have unagi, and then we can come to Seoul, and we can have
and kimchi. We can come from Tokyo to here and have kimchi, but not just here. Then you connect to Asia and Europe, because then you connect to the One Belt, One Road project, then you connect to the Trans-Siberian Railroad. You know, if you put something on a boat in Japan or Korea and send it to Berlin, it takes a long time. But if you put it on the train in Busan, it gets there 2 or 3 weeks sooner. So it changes everything. It changes. Korea becomes a transportation hub. China, Russia, this is very, very big transportation center. Shipping will change a lot, but everything in Korea will be much more prosperous. Please open the 38th parallel. Today. 한일 터널 건설과 더불어서 동북아시아의 지역의 경제적 효과를 높이기 위해서는 한국의 인천과 중국의 산동반도를 연결하는 한중 해저 터널도 동시에 추진해서 건설해야 한다는 주장도 있습니다. 이렇게 교통시설이 정비되어야 동북아 경제가 극대화될 것이다라는 그런 주장입니다. 한국과 중국을 연결하는 한중 해저 터널, 이 점에 대해서는 회장님께서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. People will not put up the money unless it's economically viable. But if you can show me and other investors, okay, this is what it costs and this is what you will earn, do it. But you have to be economically viable. Now, I have no idea if any tunnel in Asia would work, but I'm sure it will. There are 3 billion people in Asia. There's got to be plenty of people and plenty of ways to make money if you can shorten transportation. So please do it. I will be one of your first investors if the economics work. Money likes to be safe and to get a return. If you can show money that it's safe and there's a return, you will have a lot of tunnels and you will be very rich. And Korea will become an unbelievably exciting place. Hanbando. Hanbando will be very, very exciting. 네, 말씀 잘 들었습니다. 함께해 주신 한국과 일본 패널 여러분께 감사의 말씀 드립니다. 이 통일 한국을 위해서 그리고 한반도의 평화를 위해서 이 경제적 관점에서 어떻게 풀어가야 할지를 함께 논의해 봤고요. 국제 투자자들의 북한 투자의 방향성을 모색했고 이 DMZ 평화공원 그리고 한일 해저 터널 프로젝트와 같이 이 한국과 북한의 긴밀하고 평화적인 관계 개선의 방향성을 통해 새로운 미래 비전을 어떻게 만들 것인가를 고민해 봤습니다. 그리고 실제 통일 과정과 통일 후의 남북의 미래를 놓고 무엇보다 남북 간 안정적인 경제 관계가 중요함을 다시 한번 깨닫게 되는 시간이었습니다. 한반도 평화와 통일을 위한 싱크탱크 2022 포럼은 앞으로도 계속됩니다. 오늘 함께한 3회에 이어서 제4회 포럼도 있을 예정이니까요. 여러분의 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 자, 이상으로 역사적인 제3회 싱크탱크 2022 포럼의 모든 순서를 여러분의 큰 박수로 마치겠습니다. 여러분 감사합니다.